Boom. Naho ukemeza ugategerezaho gatoya. Noneho uno munsi ubanza ugategereza bakakohereza code kuri ya email yawe. Guys, mubwira ko internet uba ari ikirombe cy'amafaranga kandi ntabwo igendera ko uriwe cyangwa uko waba ungana kose, wareze cyangwa utareze, uko waba ungana kose wakura amafaranga ku mbuga nkoranyambaga kandi ukabasha kwinjiza amafaranga menshi cyane kandi utavuye iwawe. Ni ya business ushobora gukora iwawe mu rugo guys. Noneho mu gihe tutegereze code tujye kora hamwe se ni gute wafashana kuri WhatsApp ugatangira gukorera amafaranga. Ubona ko code bayitwohereje guys. Hano tugende tujye muri ya email yacu boherejeho code turebe maze tuyikopiye maze tuze kuyishyiremo hariya turebe. Ndagushuje nanone niba ugeze kuno munota uri video yacu uri w'agaciro. Wiha amashyi ukuri umuntu w'agaciro kuri iyi M Studio cyane kugezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ikoranabuhanga, technology ndetse umuziki ndetse n'ibindi. Tuzaza dukopiye ya code yacu iri hano. Tumara kuyikopiya dusubira inyuma kuri ya WhatsApp yacu. Tuze tuyikopiyemo hano. Tuyipestingemo hano maze dutegereze gatoya. Urabona hari ibyo wazama $50 kandi create ads. Hano bazakubwira uburyo bwinshi bwo kugenda wishyura mo points, times, never change my agreement, budget, payments are saved. Zakanda aho ushaka bitewe n'icyo ushaka wowe, bitewe nyine na opportunity ikintu ushaka gukora guys. Nubutsa kuri M Studio kugeza kiganiro akaba ari ishyaka ashimwe. Dutegereze gatoya. Urabona hari byinshi kugenda bakubwira, ugenda usoma nawe ubwawe, kwishyura amadolari gutyo na gutyo. Gusa mwibutse ko uyu munsi aribwo byatuzanye, umunsi twaje kureba hamwe ese ni gute twafungura WhatsApp business tugatangira gukorera amafaranga. Ushobora kwishyura kuri PayPal, kuri Visa ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye kandi yose waba ukoresha uri mu Rwanda guys. Noneho reka twebwe twikomereze maze turebe ukuntu wafungura WhatsApp business na ku WhatsApp channel. Ana kwa uzagenda uzamenya byinshi bitandukana, gusa reka dusubire inyuma tureme hamwe se ni gute noneho wafungura WhatsApp business. Mana yacu ufite ubushobo zaza n'ahandi uzaza ugakana twonera ndetse update ubona ko hagiye hari amacano menshi agiye atandukanye ndetse akomeye anafronga n'abantu benshi bagiye batandukanye nk'uko ubibona kuri ekara yawe. Ni hano ko hari abantu benshi bagiye bafite amacano za Canal Africa, za WhatsApp, za ndetse zino zose zibasha kwinjiza amafaranga kandi menshi cyane. None kuvuga ngo none natwe tugiye kurera hamwe se ni gute none twafungura natwe WhatsApp business twajya tangira kujya dukora amafaranga tugashyira ibintu byacu bikarebwa, natwe tukabasha kwinjiza amafaranga, tukabasha kwamamariza abantu benshi bagiye batandukanye, nabyo tukabasha kubyinjiza amafaranga. Nta kindi uzakana uzana hano hejuru kuri tuno tuntu ubona hano hejuru. Uzasubira inyuma gatoya uzi kandi hano hantu hejuru yawe aha kuri turongo dutatu duhagaze udukandeho gutya. Umara kudukanaho nta kintu uzakora, uzaza ukande hano handitse create channel. Create channel urahabona hano. Umara kwakanda gutya create channel, none hano tugiye gukora channel natwe hano. Wemeze continue urangiza ushyireho izina rya channel, oya tuyite M Studio TV show. Turangiza hano ushobora kuza ugashyiraho logo hano hejuru ya channel yawe bitewe n'uko ubishaka, biterwa n'amahitamo yawe. Dushyiraho ino foto n'urugero kuko n'ubundi turacyago twagira no kubigisha no kwandika description.
warangiza ukaza ugakanda hano handitse create channel. Ushimira ugeze kuno munota ni by'agaciro tuga creatinga gutya channel yacu. Nako ya channel yacu twamaze kuyikora, ushobora kuyisharinga abantu bakaza bagufowinga nawe ukabasha kugira ngo uzinjize amafaranga menshi atandukanye, ujye ubasha kwamamariza abantu benshi bagiye batandukanye. Ukakuza hano ugatangira kugipostinga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ugashyiraho amalink y'amavideo yakora kuri YouTube cyangwa ibindi bintu ushaka byose, abantu bakabasha kugenda babireba nk'uko andi macano agenda abikora. Ndagushimiye ugeze kuno munota, niba ugeze kuno munota wiha amashyi uruha agaciro kuri no channel kandi wakira neza mu muryango wa studio. Rero tubona n'ubutano ufite ikibazo twandikira muri comment guys kugira ngo utazakore video wifuza. Bye bye, yari inshuti yanyu yidi. Amen. Bye bye.